Всем добро пожаловать, продолжим проходить вампира. Что мне нужно сделать по основной сюжетке? Выбраться из театра, я же вроде выбрался уже. Где? So Doris just needed to be close to her audience to infect. Contagion through skin. Very disturbing. Она через кожу передала вампиризм. Рассказать лорду Редгрейву о Дорис Флетчер. Пойду, наверное, по основной сюжетке продвинусь дальше. Потому что не факт, что дневник Ашер уже появился в театре. У меня ровно 4000 опыта накопилось. For as long as I've been a member, I've never seen so few vampires attending the club nights. О, она тоже тут. Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Lord Redgrave can play with the brave all he wants, but I won't put a foot outside it. We repel the intruders for now. But how long before they return? Welcome back to the Ascalon Club, Lancebearer. Please tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. Не собираюсь никого обращать. I'm sorry, but I can't. Are you questioning my orders? No. It's just... I'm not sure I'm ready to have another progeny after what happened with my sister. The rebirth of Aloysius Dawson.
is a necessary step in our campaign to ensure the safety of London. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Ну, то есть у меня опять выбора нет, да? Понятно. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die, and he just may be the most influential man in England. After me, of course. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Ну так и выбери кого-нибудь другого. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. Вообще-то, насколько помню, он мне сам сказал, что не хочет становиться вампиром. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then. Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Goodbye. Посмотрим, что он сам скажет, когда я к нему приду. Rumors say 2 cases of infection have been reported in Buckingham Palace. Good thing the king is not there. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? Наверное, она его обратит вместо меня. I won't do it. The very thought of it makes me sick. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Может, из-за этого Редгрейв так ненавидит Скали? Ну, из-за того, что сам он
может создать только их. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Он вроде и сам не хочет быть вампиром, Goodbye for now. как я уже говорил. Goodbye, my dear. Please, be careful. I must admit the Guard of Priwen impressed me. They must have spent years preparing their plan. It looks like... Угу, а он на севере, да? Может вернуться все-таки в больницу? За завещанием, заодно ящик Пандоры сейчас найти все-таки. Vampires have to Ну, obey заключить Mendel's все laws when побочки, purchasing то что фиг знает. Может, Powers pass from one может generation. тут есть точка невозврата. That's why Dawson wants me to sire him. Good evening. And What do you know about Aloysius Dawson? that man is a tyrant, the embodiment of greed and selfishness. All I despise about this country. Goodbye, Charlotte. She's been... Предсказуемый ответ от нее. This is no place for you, sir. You! Get back in the grave! It's locked. А теперь окно заперли. It's locked, all right. Может, мне надо поспать, день промотать. Пойду-ка тогда до слепого. Далеко это, конечно, бежать, но ладно. When science fails you, this elixir will give you faith again. This district seems to get uglier every year. Joe, please. I don't have your money. Come on, Barry. Protection against malevolence.
Как хорошо, когда не надо в обход ходить. It's a leech! Kill it! Leech spotted! Watch out, boys! Stupid newborn! Die, vermin! This is now my domain, young Ekon! Пусть там дерутся друг с другом. Good evening, Mr. Swanborough. Is it you, Dr. Reed? Please come in. What kind of gentleman pays visits to people at this late hour? What can I do for you, Doctor? Так, сначала вопросы. Новых нет пока. Держи последнюю страницу дневника. Here is another page of the formula for the cure for blindness. Give it to me? Yes. Brilliant. I'm going to give you the location and the code you will need to find the cure, but you have to listen to me first. Why? What is it? If you find the proof that this treatment for blindness is real, I want to try it. Do you understand? No matter the risks. Risks? What have you read in these pages that you're not telling me? You already know what you need to know. I trust you, Dr. Reed. We share the same passion for science. Please bring back the formula. Значит, не все так просто. Код доступа лаборатории 2969. Goodbye, Mr. Tell me, how do you see Кстати, the да, я world? где-то видел кодовую дверь. Почему так далеко? Days. You cannot win this! Здесь где-то убежище должно быть. Да просто. Как вы меня заметили? Обычно они более слепые, не такие внимательные. Как мне туда пройти?
Здесь даже убежище есть. Сделал себе вакцин. Так, а я оружие хотел посмотреть новое, которое нашел. Отличная сабля. 210 урона. Здесь плюс 14 урона. Ну-ка, тут у меня 260, если что. Можно уменьшить расход выносливости. В общем, 210 плюс 20%, да? 40, 250 будет. Ну, урон все-таки пониже получается, чем у пилы. Кол Шарлотты. Расход выносливости можно понизить. И до 41 поднять урон. Минус 3 будет к оглушению. Но зато я меньше выносливости буду потреблять, да? Наверное, кол Шарлотты я вот сделаю себе. Ну, я буду его использовать. — 26 уровень должен. До 26 уровня, наверное, даже не докачаюсь. Можно здоровье до максимума докачать. Может, по верхней ветке надо было идти. То здесь стоимость уже больно сильно возросла. Увеличение. Три 3000. Ну, ладно, копье. Лучше. И вон укус немного. Ну что ж вы заболели-то? Тут-то сколько заболевало людей.
Так, это я назад пошел. I cannot enter. Лаборатория где-то тут. Может, она в здании все-таки? Где я зря вышел? Или она в канализации тут неподалеку? Все-таки ты меня заметила? It's locked, all right. I cannot enter. Тоже с этой стороны открывается. Навряд ли из того дома я вот как-то попаду вниз. Тут еще освещение глючит. Это тут мерцание. Неприятно. Забыл сразу кол поменять. This is no place for a gentleman. It's mine. I'll take it. I have this thirst for blood. You're mine! У этой двери вроде раньше был кодовый замок. Да, я пришел куда нужно.
алхимик из братства Святого Павла. Что-то он больно живучий. Для 20 уровня. Можно просто заспамить атаками. Дневник химика 17.06.18. Ни один из моих недавних экспериментов по созданию средств от слепоты не привел к какому-либо успеху. Это начинает меня беспокоить, ведь за последние месяцы мое зрение продолжает слабеть. Боюсь, что я ослепну, прежде чем обнаружу что-нибудь интересное. Возможно, мне следует пойти в библиотеку и спросить главу братства, что мне прочитать в первую очередь. Да я боюсь, что он откажется отвечать. Вскоре я буду вынужден делать свои записи шрифтом Брайля, чтобы иметь возможность прочитать их, когда мое состояние ухудшится. 23.06. Благослови Господь Ашера Толтри и пусть священная стола еще много лет защищает его. Вчера вечером я поговорил с ним, и он назвал 3 свитка, которые мне следует прочитать. Хорошо, что я еще не совсем забыл древнегреческий и латынь. 15.07. Я теряю время, а вместе с ними терпение. Драгоценные тексты, которые перечислил глава братства, оказались почти бесполезными. Алхимия и травничество мне не помогут. Уже 3 дня я становлюсь абсолютно слепым после наступления темноты. Этого нельзя допустить, и этого не допущу. 17.08. Мне в голову пришла страшная мысль, а что если использовать восстановительные свойства крови вампиров? Вечером я вернусь в тайную библиотеку братства и поищу там информацию на эту тему. Из-за эпидемии инфлюенции мне будет легче незаметно пробраться туда. 21.08. Я на правильном пути. Глаза 2 крыс, которых я ослепил, кажется, снова стали видеть, когда я вел им капли вампирской крови. Они явно могли уклоняться от моего ножа, когда я испытывал их, и у них снова выросли глаза. Однако на следующий день крысы умерли. Я должен усовершенствовать формулу. 14.09. Больше мне не удалось найти кровь вампира. Видимо, кто-то заметил, что я украл ее из шкафа братства. Когда я обратился к брату Сонси, который, кажется, исследует пристрастие вампиров к крови, он отказался предоставить мне свежий материал. Я ослепну, и это сводит меня с ума. 27.10. Благословенно путь священная стола. Похоже, в Лондоне внезапно увеличилось число гулей. Будет не очень сложно поймать одного и провести несколько экспериментов. И я точно знаю, как заточить одного из них в моей лаборатории. Сработало. 29.10. Сработала. Кровь гулей действует не так сильно и поэтому позволяет более точно подобрать дозу. Эта кровь и совет Ашера об алхимии и травничестве помогут мне одолеть судьбу. Сегодня я веду сыворотку прямо в мои ослабевшие глаза. 3.11. Я вижу порошок из зрительного нерва гуля и эссенция древесины березы, смешанные в равной мере с чем-то там. Вот лучший вариант. Если смесь как следует нагреть и развести, я сделаю копию своих записей шрифтом Брайля на тот случай, если эффект окажется временным. Я убью гуля, которого держал в заперти все это время, и продолжу свои исследования. 4.11. Мерзкий гуль укусил меня. Его глаза, которые вырезал для своих экспериментов, снова выросли. Ну конечно, какой же я дурак. У этой твари было время на то, чтобы понаблюдать за мной и составить план. Она напала на меня, когда я подошел, чтобы ее убить. Затем она украла мои записи на Брайле и сбежала. Я должен был это предвидеть. Я не хочу умирать вот так. Нет, я не умру. Скоро я превращусь, и тогда начну с нуля. Однажды я уже одолел судьбу и сделаю это снова. Даже не знаю, стоит ли отдавать это лекарство тому слепому. Ересь кровавой богини. Мы, члены клуба Phellon, должны помнить о том, что у Великобритании всегда было много врагов. Самый страшный ее враг тот, кого мы должны выслеживать и уничтожать беспощадно. Это внутренний враг, который проник в ряды бессмертных. И мы
Имя ему ересь. Отрицание наших принципов, наших целей и нашей воли. Прошло уже более 100 лет с тех пор, как в Империи появился Орден Друидов. Сначала мы решили, что это лишь незначительная секта почитателей крови, которая исчезнет быстрее, чем собиралась. Но семя пало на плодородную почву и древо заросло. К чему стремятся эти вампиры-предатели? Вернуть страну в некий золотой век? Нет. Поклоняться воображаемой кровавой богине, которая требует человеческих жертв? Нет, конечно. Им нужна власть. Они стремятся вытеснить нас, стать теневым правительством и вершить судьбу империи. Взгляните на их заявления. Они готовы оказать теплый прием каждому скалю, который примет их веру. Они хотят в открытую охотиться на людей, которых считают законной добычей. Они хотят учредить новую религию, которая будет регулировать все аспекты жизни бессмертных. Нет, уважаемые господа, ересь кровавой богини — это не белые тоги и не обнаженные люди, танцующие ночью в кругах из камней. Это не возвращение к нашим корням. Цель этой ереси — подорвать основы нашей цивилизации. Мы Phellon, мы ведем смертных через века в светлое будущее. Да, иногда мы не говорим им правды, но при этом заботимся о них и защищаем от врагов. И один из этих врагов — Орден Друидов. Видимо, скали, которые тут живут в канализации, как раз, наверное, из этого Ордена Друидов. По крайней мере, это пожилая дама. Хотя я бы не сказал, что она прям пожилой была. Добраться до входа в церковь темпла. Решить, как поступить с дневником химика, отдать или оставить себе. Я, наверное, его себе оставлю. Просто иначе он пойдет ловить вампира, его тоже укусят. Ну, либо лекарство. Из-за лекарства обратиться вампира в итоге. Странно, что метка на это место показывает. Может, я где-то что-то здесь должен сделать, что поставить лекарство себе. Ну ладно, пойду к слепому. Ай, зачем сюда зашел? Over there! There's one of them vermin! This is my territory. Ну чё ты ко мне прицепился? You cannot win this. You're feeble. Где тут стражи, чтобы его отвлечь? Your man!
А вот он. А, вот развлекайтесь тут. Друг с другом. Отстаньте от меня. Эй. Good evening, Mr. Swan. Is it you, Doctor? Wandering in this part of town at night, you're either brave or a fool. What can I do for you? I have found the secret laboratory, and I have the formula. And the author of the diary, did you meet him? Yes. He was badly disfigured, nothing more than a beast. And I cannot guarantee it wasn't connected to his experiments. I don't care. Give me the formula, Doctor. I cannot give you this formula. I'm sorry. It's just too dangerous. Are you fucking joking? How dare you decide for me? What kind of sick bastard are you to taunt me like this? You don't know what I saw in that laboratory. Believe me, this cure is not real. And if you're lucky, it will kill you. I'm getting tired of your condescension, Dr. Reed. By giving me hope, you have played the most cruel game of all. Ничего, переживет как-нибудь. Goodbye, Mr. Wandering in this part of town at night, you're either brave or a fool. Теперь больница. Такой ты нудный, а, вампиришка. Your prey is mine now! Over there! There's one of them vermin! It's mine! I'll take it! I'll kill you! Где тут задание на завещание? Надеюсь, я его быстро найду. Die, vermin! Так, вот я и в больнице. Ты не болеешь, да? Молодец. Кстати, еще воду нашел. Надо растения полить. Done. Чистая вода. Подошла. Я все-таки смог его полить. В моем кабинете нет завещания. Ну, здесь навряд ли. Я сюда мог вообще не попасть, в этот кабинет. А, вот как раз. Третье письмо Вампире Рида. Особняк Рида, 4 апреля 1908 года.
Мой дорогой сын, это мое последнее письмо тебе. Я решил спрятать его в Пембрукской больнице. Ты помнишь, как ты был разочарован, когда твое заявление отклонили? Я еще никогда не видел тебя таким расстроенным. За несколько дней ты не сказал ни слова. Когда я впервые понял, что в тебе есть темная сторона. Черный камень в твоем сердце, скрытый ото всех, такой же, какой я иногда чувствовал и в твоей сестре. Я боялся за вас двоих, ведь я прекрасно знал, что собой представляет это мрачное настроение. Темная сторона Ридов — вот причина, по которой я должен уехать, теперь, когда я знаю, что причем. Сын мой, я болен. Диагноз окончательный, и скоро смерть придет за мной. Я не хочу, чтобы те, кого я люблю, видели меня в таком состоянии. Это моя вина и мое решение. Теперь ты так далеко в Париже, учишься у доктора Карреля спасать пациентов, переливая им кровь, и уже думаешь, как усовершенствовать этот метод, который помог разработать. Я так горжусь тобой, сын, но меня спасти ты не можешь. Я не хочу быть Обри Ридом, банкиром, который не может встать с постели, который умирает в окружении родных и друзей. Я этого не допущу, я не мог смириться с этой мыслью и поэтому ушел. Так же, как ты ушел из дома, чтобы исполнить свое предназначение и стать великим хирургом. Я не хочу, чтобы этот великий хирург смотрел на меня и знал, что я скоро умру. Продолжай учиться, сын, стань тем, кем тебе суждено стать. Но сделай это для себя, а не для старого отца, который тебя любит. Я предпринял все необходимые меры, чтобы защитить тебя и всю семью от опасности. Я хочу, чтобы ты помнил меня таким, каким я был, а не таким, каким стану. Я покидаю вас, дорогие мои родные, потому что люблю вас. Я делаю это, потому что меня окутал мрак, и я скрывал это столько, сколько мог. Через несколько дней я отправлюсь туда, где я стоял, когда ты уезжал во Францию. Там я оставлю мой последний подарок тебе. Там я исчезну и уже никогда не вернусь. Прощай, Джонатан. Желаю тебе быть таким счастливым, каким был я с вами все эти годы. Поцелуй Мэри и Эмилин, позаботься о них. Прощай, мой дорогой мальчик, верь мне, мой дорогой Джон. Любящий тебя отец Амбри. Рид. Значит, он уехал из-за того, что был смертельно болен. Так, а где дальше искать? Сундук. Да, блин, почему так далеко-то? Transformed. Солнце надо поболтать. Раньше тут вроде ничего не было. Письмо от Ракеша. Чанады. Пембрукская больница, 4 августа. Дорогой доктор Солнце, я готов управлять временным моргом, как только он откроется. Как я уже сказал, на фронте я был врачом и буду рад снова послужить моей стране. Я знаю, что врач для живых и для мертвых это не одно и то же, но мне кажется, что забота об усопших это важно. Будь уверен, я приложу все силы для того, чтобы исполнять свои обязанности. Относительно моей квалификации, мне жаль, что я ничем не могу подкрепить свои слова. Я клянусь вам, что в полку меня сделали врачом, и на фронте я спас жизни многих людей. Если моего слова недостаточно, можете связаться с военной администрацией, там подтвердят наличие у меня опыта и навыков. И засвидетельствуют то, что на войне я получил все необходимые для врача знания, даже если никогда не изучал медицину. Видимо, я раньше не замечал просто это письмо. Еще записка. Письмо с предупреждением. 25 октября. Дорогой доктор Солнце, считаю своим долгом сообщить о своих опасениях относительно случая с доктором Тора Стрикландом и Харви Фидиком. Мистера Фидика госпитализировали с тяжелой производственной травмой. Если не провести правильный курс лечения, он может лишиться руки. Доктор Стрикланд утверждает, что хирургическое вмешательство может полностью исцелить Фидика, а я заявляю, что рука может навсегда лишиться многих функций, если возникнут осложнения. Наш юный коллега смелый и одаренный хирург, и через несколько лет он, возможно, станет превосходным специалистом. Но сейчас он не обладает необходимыми навыками для проведения такой рискованной операции. Должен ли я напомнить вам об ошибках, которые он совершил в прошлом?
Поскольку доктор Стрикленд отказывается меня слушать, я настоятельно рекомендую вам запретить ему проведение столь опасного эксперимента. Эти все побочки я уже выполнил вроде. What news, Jonathan? I've heard you've now joined the vampire elite of London. Did Elizabeth tell you? So it's Elizabeth now. My. Things are moving quickly. I turn my back for a moment and away you go. How's the situation at the Pembroke? We're still holding out. Question is, for how long? What we really need is hope, Jonathan. Hope for a better tomorrow. Have you seen Lady Ashbury recently? Yes, she popped in yesterday. Told me about your new friends in the West End. Just a courtesy visit, then? Yes. And no. She was en route to the docks, I think, following a lead concerning your maker. I may have found the source of the contagion. Doris Fletcher, the actress. Thankfully, in the end, she was destroyed by fire. Really? Oh, please, do tell me more. Doris was a heavily mutated skull. Almost a new breed entirely. It's as if the disease had completely altered her mind and body. Highly contagious. As if the disease had taken control of her will? Yes. Once a beautiful and brilliant woman, she became motivated by hate alone. Oh, she was a beauty. I met her when she visited the hospital to cheer up the sick. Too bad the fire destroyed her. But it was probably for the best. Have you heard of similar cases? No, I don't think so. Except, perhaps, it reminds me of an old report from the Brotherhood. Well, more an article, really. What was it about? The author, a friar, referred to a rare form of contagion in a skull he observed during the Black Death. The carrier was always female. They called them icors. Я тоже читал эту статью, скорее всего, которая говорит I'll come back later. Always a pleasure. Про ихоров. Так, кто у нас тут заболел? Soldier. No. As long. Goodbye. Damn. The pain. There again. You always knew the good and goody. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Goodbye. You always knew the words to calm the Ты опять заболел, да? Do you need any? I'm afraid I'm... У него переутомление. You are not a... And you have... Опять. I have to... Good evening, sir. Doctor. Сидит все в своей палате и переутомляется. Как же он, наверное, устает. Пипа должна быть в вестибюле вроде бы. Ага. Do you need... Not... Thank you. За лечение больных хотя бы опыт дают. Goodbye.
Где смотритель морга? С ним, скорее всего, тоже новая реплика появилась после того, как я письмо нашел. Good. Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Very hard, sir, but I rose to the challenge. You can't impersonate a doctor. You can't improvise a medical education. People could die at your hands. You're absolutely right, sir. But as a field surgeon, it was more like being a butcher. Do you believe you have really helped these people? My ratings were within the averages of the regiment. I saved lives, Dr. Reed. Does that not say enough about triage and war surgery? Do you realize how many soldiers died because of that decision? You should have refused. Yes, sir. I swear I did, sir. But no one listened. When the first wounded arrived, I had to do what I could. It is an unbelievable story, Mr. Chidana. It was a time beyond belief, Dr. Reed. But I'm happy not to deal with the wounded. I prefer caring for the dead now. Goodbye. It's locked, all right. Так, неохота бежать, конечно. Сюда, ну ладно. Надо завершить и это расследование. Оно предпоследнее. Останется только дневник. Не обращайте на меня внимания. Здесь стало намного больше стражей и вампиров. Здесь даже ядовитые вампирши. Мне бы еще вспомнить, где вход к мосту. Вроде где-то рядом с этой машиной был, нет? Вот какую фигу вы тут заспавнились? Идите со стражами, развлекайтесь, отстаньте от меня. Вот, развлекайтесь. Точно, здесь вход.
best stay back, sir. Stop right now. И почему наверх-то не могу залезть? See them fancy clothes? This one's a top. Что-то мне сегодня многих удается просто закликать. Почему до этого не мог залезть? В доме, что ли? Опять, наверное, нужен какой-нибудь сундук или ящик. Может, сейф? Дорогие часы. И все, что ли? Дорогие часы и опыт. Ну-ка, может, у них описание какое-нибудь интересное. Роскошно искусно сделанные золотые часы, принадлежавшие отцу Джонатана. И все, да? Да, можно было сюда не бегать. Последняя побочка, которая осталась, ящик Пандоры. Может, часы можно матери отдать? Вдруг ей станет лучше. Хотя бы немного. Good. Hello. Can I off? Are you worried? The bodies are piling up, but I'm not afraid. I'm still a... Goodbye. Еще одна довольно пациентка. Вы не болеете, да? Хочу Стеллу вылечить. Бедная женщина, надо ей помочь. Good evening, Miss. Please don't stay too long, sir. What? Do you have any news about Sean Hampton's shelter?
I just heard the sad saint keeps on. Aren't you? Hey, Mrs. Then let me give. I thank you. Good. It's locked. Just grow eyes in the back of that head, sir. Gentlemen are easy targets. To every night a darkness, and every dawn. Тут еще кто-нибудь, конечно, болеет, скорее всего, наплевать. Не буду тратить время на поиски больных. Черт, не в ту сторону пошел. Кто стреляет? Ты что стреляешь? Ладно, фиг ты с ним. Так, а туда я не могу перебраться здесь, да? Жаль. На лодку тоже нельзя. О, здесь можно срезать. Я думал, туда можно переместиться. Столько мусора я тут пропустил. Кстати, раньше была тут метка, что можно было поболтать с этой вампиршей, нашей знакомой, но эта метка пропала. Ну, видимо, из-за того, что глава сменилась. Ладно. Last warning, sir! Weapons ready! We found one! Классный автомобиль.
Ай, гад, прибежал за мной, еще чуть не убил. 29 уровень, фиг знает, сколько его буду бить. Сейчас, конечно, сдохну. Так, отлично, там заковырял. Надеюсь, теперь тут открыть. Нет. Неужели не здесь дневник? It's locked. Может, тут еще вход есть? Stupid beast! Все-таки убил. Мешок помешал. No rest for the wicked. Die! Lord, give us. Don't like that. Надо было тебе первым бить опять. Fear no evil. We do the Lord's work here. Keep sharp, Не успел копье использовать. Откуда тут еще яд? А, этот бомбу кидает. Почему в первый раз бездна его так хорошо не пробила? Take a breath of air.
Чуть-чуть не добил. Вообще нафига я их тут убиваю? Здесь вроде нет входа. Да мне и так вроде нет. Зря стараешься. Эй, ты раньше не успевал пробить меня? Жаль, боеприпас. Больше пуль нет. Ни другого входа в этот театр нет. Метка вроде показывает на театр. Для меня, может, с этой стороны надо искать вход какой-нибудь. Может быть, эта записная книжка еще в канализации. Вот в канализацию я точно не хочу идти. It's locked, all right. It's locked. Ладно, пойду по основной сюжетке. Так, не сюда. Хорошо, что я тут уже открыл дверь. Войти в особняк Алози. А спросить жителей об Алози. Hello again, Dr. Reed. Навряд ли я буду обращать вампира.
What can you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. Good evening. What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Goodbye, Mr. Ты был очень полезен, дружище. Просто незаменим. Может, исследователи что-нибудь о нем знают? Still conducting your nocturnal survey? Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it. With just one phone call. Лучше бы он рассказал, как Алозе удалось разобраться с забастовкой. Goodbye, detective. Goodbye. Good evening. You know... Do you know Aloysius? Everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. Он изменился после гибели брата. Goodbye for now. Dr. Reed. You... May I look... It's always... Dr. Reed, I am glad to see you. I cannot enter. Кэрол, ну что ты там забыла в подвале? Да, вряд ли Кэрол что-нибудь интересное расскажет. Хотя вроде только она осталась тут. Больше людей вроде бы нет. Вот сколько она там будет сидеть? Ждать ее нет. Когда она поднимется. Зачем было так делать, что до NPC никак не добраться, пока она сама не выйдет? О, вроде пошла. Куда-то, может, поднимется сейчас наверх. Отлично, идет сюда. Мне нельзя пройти, пока дверь открыта. Good evening. My mother always... Have you ever met the famous Aloysius Dawson? Yes. A very strange man. Not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books. And then... То же самое сказал, в общем. Ладно, пошел в особняк. Тут я совсем поболтал. Еще без ноги в особняк точно. Вот это, наверное, большой. А, тут еще библиотекарь же. It's locked, all right.
Good evening. Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson. Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. Его брат-близнец погиб в авиакатастрофе. Может, это вообще не Алози? Погиб, на самом деле, в авиакатастрофе Алози погиб. Это его брат-близнец, который занял его место. Алози был членом герметического ордена Золотая Заря. Goodbye. I rarely... Perhaps London will survive the epidemic, but I see terrible trials awaiting in the future. Теперь бы еще понять, где его особняк. Почему метка задания вообще пропал? После того, как со всеми поболтал. На компасе тоже нифига нет. I cannot enter. Я уже забыл, как описывали его дом в диалоге. Я даже не припомню, что здесь были заперты двери какие-то, кроме этой калитки, которую я сейчас не могу открыть. Может, все-таки здесь? The safer place is to be than here. — 2800 у меня. Можно еще что-нибудь прокачать. — 4500. Дороговато. Лечение можно улучшить. В больнице опять люди заболели.
Особняк рядом с церковью в темпле. Отличное описание, а нельзя было написать западнее, восточнее, севернее. Церковь и его особняк. Церковь-то не маленькая. Тут вроде солидные домики, но войти в их нельзя. Я против всех ближайшие дома обошел к церкви. Тут только канализация. Я уже по кругу побежал. Со стражами, что ли, драться здесь? Ну, так не хочется это делать. Слишком долгие бои с ними. Может, где-нибудь наверх залезть надо. Хотя он меня должен вообще-то ждать. И должен бы мне дверь открыть сам. Вот это может типа особняк. Или вот этот. Ладно, пойду все-таки на север. Придется стражей убить. Очень интересно тыкаться в каждую дверь.
Надеюсь, не зря я трачу время на них тут. Ящик ведь вроде посвечился, нет? Ну, где он просто блик был. А, здесь еще этот с крестом, да, вы издеваетесь. The power of the Lord commands you. Lord, give us strength. We'll crush this beast. Bloody Lynch. Гад подловил. Сейчас сгорю, да? Не, как вышел. Да почему это так им избить-то нельзя? Модель еще заглючила на секунду. Кажется, он сломался. Видимо, вот особняк, который мне нужен. Наконец-то его нашел. Здесь ничего нет. Dawson's mansion. Here I am at last. But the question remains, am I ready to make a dying man my progeny? Не маленький у него особняк.
Даже фонтан есть. Причем внутри дома. Finally, you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes, yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. При первой встрече он же вроде говорил, что не хочет становиться вампиром. Sir, I'm going to end your life. Do you not wish to discuss the procedure for even a minute? I don't have a minute to indulge in idle chatter. I can't feel my legs, and the cold, so cold. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege or some such drivel. You can be assured of that. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed, and I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London. I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes. It will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Quarantine is not a bad idea, medically speaking, but I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. What if a new outbreak happens inside your walls?
You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated, as soon as they are spotted. I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Загипнотизируй, забудьте о страхе смерти. Обратись сделать вампиром. Убить. Может загипнотизировать его? Где вариант просто послать его куда подальше и уйти? Опять все варианты отчасти схожи. Если загипнотизирует, то он, скорее всего, все равно с ума сойдет. Ладно, гипноз. Listen to me, Aloysius Dawson. You will forget your fear of dying, for it has poisoned your mind and made you bitter and ruthless since the death of your twin brother. You don't understand. Death is oblivion, the eternal void. I know there's nothing there. I saw it in Robert's empty eyes. I saw myself in that coffin. Death is painful for those who remain, not for those who have passed. All that occult gibberish you filled your head with has made you forget this simple truth. No! Death will not claim me. I have the power and the money. I've acquired the arcane knowledge needed. I believe there is magic, there are dark forces. You will provide me my extension. Your ignorance makes you a fool. You have no idea. Look at me. Hunted like a beast, my family lost, cursed. I have not escaped death, I have become it. No, there must be a way. I don't want to go like my brother did. I have money, lots of money. Money won't ease your mind. I know you used to be a good and generous man. So I offer you the gift of peace, Aloysius. The tranquility of a true death. I accept your offer. And I understand. No more fear, I will die a man of dignity. And a man at peace. Уровень гипноза повысился. Так, тут еще можно смотреться. It's locked, all right. It's locked. Газетная статья «Казнь Джона Фрэнсиса Спэрроу». Джона Фрэнсиса Спэрроу, 21 год, сегодня утром повесили в тюрьме Пентовилля. Мистера Спэрроу приговорили к смертной казни за убийство его сестры Александры Спэрроу. Он до самого конца заявлял о своей невиновности. Доказательств того, что он присутствовал на месте преступления, предъявлено не было, но тем не менее его приговорили к смертной казни и повесили. Скотланд-Ярд отказался пересмотреть это дело, несмотря на множество белых пятен в цепи событий, которая привела к смерти мисс Спэрроу. Чарльз Олбрайт, проводивший расследование по поручению Скотланд-Ярда, отказался ответить на наши вопросы, однако 3 недели назад его понизили в должности без официального объяснения причин. Какой странный способ наградить сотрудника за успешно проведенное расследование. Reduced in rank for falsely Надо с следователем еще поболтать, да? I wonder what Inspector Albright thinks about his punishment. Больше никаких записок нет.
Где тут лестница вниз? Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn, as expected? I'm afraid Mr. Dawson finally chose to embrace life and death as a mortal. What do you mean? He has overcome his fear of dying. I let him rest and wait for death to come. What? This is unacceptable. Go back there and make him the powerful Ekon he's destined to be. No, Lord Redgrave. As a doctor and as an immortal, I can't. If you wish to make him your progeny, then proceed on your own. This is an outrage beyond words. This is betrayal, pure and simple. I should kill you on the spot. You swore on William Marshall's blood. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! Почему он не может просто какого-нибудь другого вампира попросить обратить Алозию? Если даже сам не может. Step away, traitor. Return to your dubious friends and your decrepit. We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers. Just as you did. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. I like her too. Lady Ashbury in the sewers? Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. Lady Ashbury? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Эти гады хотят напасть на больницу? Wait, slow down. I need to ask you something. I'm listening, but I do not have time to waste, so be quick. Where is Lady Ashbury right now? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate, and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things. What do you think of her? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness and the scars of ancient wounds.
Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. Why did she come to you? I am old Bridget, the buried memory of the city. She sought the silent truths, truths I have kept hidden for so long. Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average Skull, if I may say. Because I used to know him quite well, and he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls, and of so many other forgotten children. Наверное, ее создатель Редгрейв как раз. No time to lose then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Yes. Tell her I love her. Is this still unknown to her? Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising. Нужно поспешить в больницу. Ладно, так пойдем. Фиг знает, как быстрее. Working nearby. Miss E. Не забываем лечить людей. Infecting you. What? Have you heard anything about... Not really. A man such as yourself, knee-deep in the muck of Whitechapel, must know more. Speak now. Yeah, thanks to Nurse Crane's dedication, these foreigners keep coming to Whitechapel, and my lodgings welcome all. So business is booming. More than ever. Hope Nurse Crane's dispensary does nothing but flourish. More money in my pocket in the end. Вот же пройдох. Why am I not convinced? Maybe it's because you lack faith. Being a skeptic must be useful for a man of science. How are... The way this sickness is... Goodbye. Its effectiveness has been proven by many. Goodbye, Нельзя ей сказать, что я отказался лечить ее брата. I can't believe I'm doing this. I'd step back, sir. Go back. There's one of them. Watch yourselves. Die, Fergie! К леди Эшбет, кстати, можно зайти. Она, похоже, дома. Эшбери, не Эшбет.
Она мой портрет рисует? Elizabeth. It is also good to see you in these darkened hours. Is all well, my dear? Indeed, we stand upon the precipice. Has the news reached you of Edgar Swansea? No. I returned home but moments ago. What of him? Your friend, the well-informed old Bridget, tells me the guard of Priwen has Она assaulted. вроде сказала, что только готовится нападение. Tops their bloody list. Bridget. She is such a tragic figure. And yet, I sense deep inside, she has a delicate, fragile soul. What are you hiding? You went to the sewers. Did you speak with Harriet Jones? Indeed, Jonathan. I seek the truth, just as you do. I was concerned for your safety. McCullum draws too close to you for my comfort. Fear not. I've evaded the hunters for many a year, and I intend to stay far from their gases, flames, and spikes. Now, speak to me of Dawson. I convinced Aloysius to embrace death as the ultimate gift of mortal life. I believe he found peace in the end. The cost must have been heavy indeed. I am proud of you, my love. Ascalon has defrocked me and threatens to hound me from the city. This was, no doubt, inevitable. You did what you thought was right at the time. One can ask no more. The important task now at hand is to help poor Edgar. Now I am assured of your safety. That is precisely my intention. Good. Now go, my dear, and return with good news with the greatest haste. It's locked. Надеюсь, Сонси можно спасти. Not a safe place right now, sir. You fucking beast! What is this trouble? Are the vampire hunters here already? Да, охотники на вампиров всегда были в этом районе. I'll send you to hell. Bloody monster! Не туда побежал немного. Пациенты вроде в порядке. Good evening. Good evening. Are you all right? Poor Dr. Swansea. He was the only one to stand up to those brutes. And now they've dealt with him. Where is Dr. Swansea? I don't know. I hid behind a tent. I saw nothing. Она не знает, где он. Goodbye. Good evening. Do you require... I can... Thank you. Are you all right? They were vampire hunters, and they were looking for me. Bless poor Dr. Swansea. They beat him, but he didn't say a word about me. They hurt him, you say? Yes, I hide in the shadows, but I've heard them. What did they want? They wanted Dr. Swansea to confess his guilt and admit to relations with blood drinkers. I'll leave you.
Нужно подняться в кабинет Суанси. Those bastards. What have they done to Edgar? По следам крови, наверное, надо идти, да? Looks like he's wounded. I better follow the blood. McCullum and his thugs are taking the credit for Edgar's abduction. They really mean business. Раньше эта дверь была закрыта. Тут точно будет босс-файт. Ultraviolet curtains and orichalcum powder. Dr. Swansea's always been a resourceful bastard. I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack. Says a lot about how much he trusts you. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill humans. Even if your friend is deserving of a little punishment for one. What are you talking about? We know everything. Swansea and you created this bloody epidemic. You aim to unleash another disaster just like William Marshall did. No, I'm trying to put an end to it. Как бы Джонатан положил начало эпидемии, если он недавно только обратился? It's still in England, isn't it? I have no idea what you're talking about. Jeffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We've found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak! So much for modern technology. Time for the tried and true. Do you know what this is, Beast? This is a drop of King Arthur's blood. The blood of a true defender of Britain. Stronger than your evil powers. This is ridiculous. We're losing precious time. True enough. Там, наверное, на самом деле вампирская кровь была. Coward of a father. Your poisonous bite is useless on me. True light will cleanse you. Какой великолепный урон. 16, 18, 20. Да. А еще слабее его не могу пробивать. Come on, Reed. Try something else. If you're so innocent, why does simple light burn you so much? Какого фига его стрелы так сильно меня пробивают? True light will
will cleanse you. Еще эти лучи света везде. Причем появляются в том месте, где я стою. Free wind prevails. Come on, Reed. Try something else. Your poisonous bite is useless on me. Лучше не отходить от него. Видимо, тогда не будут появляться лучи света сверху. Show some style. Fight like a man. I know. It hurts, Нет, doesn't включил it? освещение, гад. I'll pin you down. И как я должен уклоняться от всех выстрелов? Come on, Reed. Try something else. Слишком дофига у него здоровья, еще эти лучи мешаются. Your poisonous bite is useless on me. Ну ладно, сейчас привыкну к нему. У нас только первая стадия, потом еще хуже будет. Show some style. Fight like a man. Может сходить здоровье увеличить. Хотя это нифига мне не даст. Все равно с двух ударов будет убивать. В этот раз его сильнее, кстати, пробил. Бездны. А может из-за того, что выносливость сбил ему. Эти прожекторы слишком долго действуют. После того, как он активирует свою способность и включает. Your poisonous bite is useless on me. За выносливостью не следил. Ну что-то этот босс мне не нравится.
Даже с дамочкой в театре было интереснее драться. Учитывая то, что там у него были подкрепления, а я таких боссов не люблю с подкреплениями в виде обычных мобов. А вот это только слишком высокая защита, я не знаю. Я так не понимаю, почему урон так сильно режется. Хотя вот, допустим, есть резисты к милишным атакам, но, блин, не на... Сколько тут? 95% получается от урона, который должен быть с меча, по идее. Пила вроде как должна дамажить на 240. Обычных мобов почему-то на 30-40 бьет всего лишь. В лучшем случае на полтинник. Это вообще на десятку. Ну-ка, попробуй другое оружие использовать. Так, в виде эксперимента саблю возьму. И она также пробивает. Серьезно, он еще и от бездны уклонился. Весело. Каким же будет финальный босс? Насколько он будет имбалансным? Show some style. Fight like a man. I know. Этот навык ему еще не сбить. Come on, Reed. Try something else. Что я должен пробовать, если ты стоишь в свету прожектора? Придется бездну обузить. Только я и пробиваю. Так, он бафается, да? Еще крошки выпил. Что теперь будешь делать? Прожектора больше стало. Классно.
Ну, я перестал стрелять. I know. It hurts, doesn't it? Freewind prevails. В этой стадии он даже легче стал. Close your eyes. This is gonna hurt. Ну, пока что это самый скучный босс в игре. Даже музыка здесь скучная. Неинтересная, на мой взгляд. I know. Да, блин, слишком много света. И опять на мне появляется. Я сейчас от прожектора сдохну. Такая нудятина. I'll pin you down. Your poisonous bite is useless on me. Show some love. Freewind prevails. Come on, Reed. Try something else. Прожекторы прямо на мне.
Поспешил. The blood of a true defender of this land will protect me. Your poisonous bite is useless on me. Понятно, сейчас я половину здоровья потеряю, отходя от него. Почти. Show some style. Fight like a man. If you're so innocent, why does simple light burn you so much? Как достали эти прожекторы? Он хотя бы с перерывом бы их использовал, не спамил. Он мне в этой стадии ни разу не ударил, а у меня здоровья уже нифига нет. Тупо из-за прожекторов. Сейчас опять загорю от света. Что ж там мне вакцина была? Но навряд ли ее хватит, на самом деле. Мне еще 2 бездны надо активировать. True light will cleanse you. А можно вообще всю комнату светом заполнять, а? I know. It hurts, doesn't it? Блин, прожекторов еще больше, что ли, стало? Или мне показалось, просто они так неудачно появились. Похоже, их действительно больше стало. Такой идиотизм.
Действительно, если сразу бездну использую, то пробиваю его только на 6 сотен, а не на 1000. Пусть убьет. Обычно для атаки 6 сотен буду дополнительно наносить еще, не знаю, полчаса. Pin you down! Отходить я начал. If you're so innocent, why does simple light burn you so much? А отдохнуть не хочешь между сериями атак? Come on, Lee. Try something else. I know. It hurts, doesn't it? Делай по одному выстрелу. Он вообще в рандомную сторону что стреляет. Show some style. Fight like a man. И опять его спасают прожекторы. Come on, Reed. Try something else. Your poisonous bite is useless on me. Show some style. Fight like a man. I'll pin you down.
on, Reed. But if you're so innocent, why does simple light burn you so much? Выйди из света, Your poisonous bite is useless on me. True light will cleanse you. Еще 20 секунд. Этой фигней страдать. Show some style. Fight like a man. The blood of a true defender of this land will protect me. Вот как количество света связано с тем, что он кровь пьет. Он удаленно, что ли, подзаряжает прожекторы. Come on, Reed. Try something else. В чем хоть логика малейшая? Я понимаю, если бы он сам сильнее становился. Надо, наверное, без таргета здесь бегать просто. Блин, без таргета мне за ним неудобно следить. А если таргет включен, то я не вижу, что у меня сзади. Ну и бегаю по освещенным областям. Как хорошо начали, пока он свет не зажигает. Come on, Reed. Try something else. Freewind prevails! Close your eyes! This is gonna hurt.
Надо было сначала полечиться. Show some style. Fight like a man. The blood of a true defender of this land will protect me. I know. It hurts, doesn't it? Your poisonous bite is useless on me. Я же сейчас уже не на свету стоял, кофе, урон по мне все еще проходил. Когда я уже вышел из-под прожектора. Свет еще и как я, что ли, действует? Периодический урон есть после попадания. Да. Close your eyes. This is gonna hurt. I know. It hurts, doesn't it? Это не больно, это нудно. И скучно. True light will cleanse you. Это вообще что за нафиг был? Почему я на колено сел? После его удара. Вообще ничего не мог сделать. Ну, может, из-за того, что еще на свету был. Show some style. Fight like a man. Your poisonous bite is useless on me. If you're so innocent, why does simple light burn you so much? Freewind prevails! I'll pin you down! Show some style. Fight like a man. Вторая стадия, да? Надо у стен всегда держаться, чтобы прожекторы начинали тут работать с края. Это локации.
This is gonna hurt. Чтобы было больше несвященного места. Come on, Reed. Try something else. Давай без таких фокусов, а? Отлично, крак остановил. 20 секунд. Надо же, он про свет забыл. Свершилось чудо. Нет. Сейчас уже тут, наверное, прожектор начнет светить, да? Мне повезло, вовремя его поймал. If you're so innocent, why does simple light burn you so much? Так, пока надо ждать. Еще один раз надо его поймать. Да забудь ты про этот цвет, а.
Наконец-то это уныние закончилось. We are the guardian of justice. Priwen shall prevail. You can't accept the fact we're not enemies, can you? We always have been, and we always will be. Of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. I was only reborn for a few minutes before you and your men hunted me down like a beast. You were only reborn for a few minutes, and you'd already taken the life of an innocent woman. There is no way you'll ever let me be, McCullum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now, for there is no way you can sway me to your ideals. That's where you're mistaken. What do you mean? Можно сделать его вампиром. I'll spare you, McCullum. I'll offer you the mercy you never offered me. What is this ruse? This is no ruse, McCullum. This is me letting you go. After all, you and I are both trying to save this poor country in our own way. I'll kill you, Reed. Next time we meet, I'll end you. See? Progress already. You called me by my name. Until the next time. Goodbye, Hunter. Почему Джонатан не спросил его, где Солнце? Он, конечно, вначале еще до боя сказал, что тот жив, но где он? Добраться до театра. Лекарство надо сделать. И, кстати, можно опыт потратить. Солнце немножко подождет. 4000, да? 24, до 26 еще далеко пока. Увеличу здоровье до максимума. Ночью умер всеми уважаемый житель Сити, Алозий Доусон, соучредитель и глава компании Доусон и Доусон. Скончался на 71-м году жизни. В последнее время здоровье мистера Доусона резко ухудшилось. Некогда деятельный бизнесмен почти перестал посещать светские собрания.
после того, как потерял брата. Теперь же Англия потеряла одного из самых влиятельных своих подданных, искушенного коллекционера произведений искусства и филантропа. Не так давно он добился разрешения возвести стену вокруг Сити. Почему Сити написано по ней города? Просто вокруг города. Чтобы сдержать эпидемию испанского гриппа, которая грозит опустошить Лондон. Впрочем, всего за несколько часов до смерти мистер Доусон отменил постройку этой стены. Более того, он пожертвовал крупную сумму каждой из больниц Лондона, не обделив и небольшие клиники и амбулатории. Значит ли это, что в Лози Доусоне, известном своей жестокостью и консервативностью, пробудилось чувство милосердия? Мы не знаем. Однако благодаря его щедрости врачи смогли пополнить запас медикаментов. За последние 24 часа смертность в городе существенно снизилась. Без сомнения, сотни благодарных жителей города соберутся на кладбище Святой Марии, чтобы проводить своего благодетеля в последний путь. Все поправились, да? Из-за того, что... Из-за моего решения. Кстати, нагло врут, не было столько больных. Для пафосности. Всем болячек понавешали, и теперь все выздоравливают. У меня 10 человек больных не было. Во всех районах. Тут же может перебраться? Нет, ну почему? Тут же недалеко. На лодку можно. Почему на пристань сразу нельзя? Она одинаково далеко. От другого берега. Дайте мне просто войти, а? Нет. А где звук выстрелов? Тут везде одни стражи, что ли? Где вампиры? Реально звуки пропали. Ну идите сюда. Может, там к двери смогу спокойно подойти.
Такой опасный противник. Как интересно с ним драться столько времени. Странный вдруг там стоит. Не нападает. Но это хорошо. Ах, ты сагрился тут. Пропали и звуки, и озвучка криков. Только звуки главного героя остались. Надо будет сейчас хотя бы попробовать главное меню выйти. Хотя может после загрузки пропадет баг. Когда я войду в театр, будет подгрузка. Наконец-то его затыкал. У меня тут еще записку надо найти. Записную книжку. Да, ящик Пандоры где-то здесь. Чувствую, это надолго. Надо все-таки попробовать перезапустить игру. Без звуков. Неудобно играть. Не слышно, когда нужно уклоняться от выстрелов. Ну или когда эти гады пытаются напасть со спины.
надо их как-то по одному вылавливать. Да, хватит махать факелом. Не хочет идти сюда. Привет. Давай пойдем в ту сторону. Здесь точно нет твоих коллег. Ничего, пушистый побежал. Выспалась. This is despicable. Ну, вроде бы он там один. Хотя нет, там вдали еще с факелом стоит мужик. Давай ты один за мной побежишь. Ты ж повернулся ко мне. И? Все-таки напали. Я думал, может, они решили не трогать меня из-за того, что я пощадил их босса. Они просто затупили. И звуки все-таки не вернулись. Надо его полностью перезапускать. Есть, пули есть. Где мужик с крестом? Я даже не слышу звуков, когда он бежит за мной. Или когда стреляет.